ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടാനും മറക്കല്ലേ. No sufficient. Still more. Okay, very good. How are you? It's very nice. Thank you so very much. It's a pleasure to invite all of you. Really good thing is that some people are still standing, but I hope they are also enjoying. This is the first time Veda event for an Nigerian or a Nigerian welcome. And it was our pleasure to invite all of you. Thank you so very much for attending. Thank you for all coming for this good event. Yeah, thank you for this one. Okay. These are the blessed days of Ramadan, and we request all of your prayers for us and our these blessed days go in a smooth way, and our fast goes much better, and our prayers are accepted by our Allah Subhanahu wa Taala. Request all of you to have a nice dinner, and we should have this type of gathering in near future, and we expect that this type of all the people should be under one umbrella, under one roof. All the family members come out. We wish you a soft luck, and thank you very much for accepting our invitation and be a part of our all friends here. Thank you very much. Baba
എല്ലാവരുമൊത്തുള്ള ഈ ഇഫ്താർ പാർട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.